La tarde de viernes en el centro comercial Plaza Norte bulia con la actividad típica del fin de semana. Entre las tiendas de ropa juvenil y los puestos de comida rápida, un grupo de 5 adolescentes se había congregado cerca de la fuente central, sus risas resonando por encima del murmullo constante de los compradores. Miguel Restrepo, de 16 años, era el líder indiscutible del grupo. Con su cabello perfectamente peinado hacia atrás y una sonrisa que destilaba arrogancia juvenil, había desarrollado una reputación entre sus compañeros de preparatoria por sus bromas cada vez más atrevidas. Lo que había comenzado como travesuras inocentes en el ala se había transformado gradualmente en algo más siniestro, el acoso sistemático de personas que consideraba vulnerables. Mirona ese viejo, murmuró Miguel, señalando discretamente hacia un hombre mayor que caminaba lentamente por el pasillo principal. Apuesto a que podemos hacerlo tropezar y finger que fue un accident. Sus amigos intercambiaron miradas nerviosas. Carlos, el más tímido del grupo, había comenzado a sentirse incómodo con la escalada en las bromas de Miguel, pero la presión social y el miedo al rechazo lo mantenían en silencio. No sé, Miguel, murmuró Andrés, uno de los seguidores más leales. El viejo se ve bastante frágil. Y así lastima en serios. Miguel soltó una carcajada despectiva. Relájate, hermano. Y es solo una broma. Además, ¿qué vaya a hacer? ¿Llamar a la policía? Nadie va a creer que unos estudiantes de preparatoria lo hicieron a propósito. La confianza de Miguel no era infundada. Durante los últimos 2 años, había perfeccionado el arte de caminar en la delgada línea entre la travesura y la crueldad, siempre asegurándose de mantener una fachada de inocencia cuando las cosas se ponían serias. Sus padres, ambos profesionistas exitosos que trabajaban largas horas, rara vez cuestionaban su comportamiento, y los profesores de su escuela privada tendían a dar el beneficio de la duda a estudiantes de familias adineradas. Mientras observaban al hombre mayor acercarse, Miguel comenzó a caminar casualmente en su dirección, seguido a regañadientes por sus amigos. El objetivo era simple, accidentalmente chocar con el anciano lo suficientemente fuerte como para hacerlo caer, pero no tanto como para causar lesiones obvias. El hombre que había captado su atención era Don Alberto Guerrero, de 72 años, un jubilado que había trabajado durante 40 años como maestro de primaria en escuelas públicas del sector más humilde de la ciudad. A primera vista, presentaba exactamente la imagen que Miguel había aprendido a identificar como el blanco perfecto, camina lento, apariencia modesta, y esa quieta dignidad que los jóvenes maliciosos a menudo interpretaban como debilidad. Lo que Miguel no podía saber, mientras se acercaba con intenciones malévolas, era que Don Alberto había dedicado los últimos 50 años de su vida no solo a la educación, sino también al estudio y práctica de las artes marciales tradicionales. Había comenzado su entrenamiento en karate kyokushin a los 22 años, después de un incidente traumático en el que unos pandilleros habían atacado a varios de sus estudiantes más pequeños fuera de la escuela. La transformación de Alberto de un joven maestro tímido y idealista a un experto en artes marciales había sido lenta pero constante. Había entrenado bajo la tutela de maestros japoneses que habían llegado a México en los años 70, aprendiendo no solo las técnicas físicas del combate, sino también la filosofía profunda que subyace en las artes marciales tradicionales, disciplina, respeto, humildad, y el uso de la fuerza solo como último recurso. A lo largo de las décadas, Alberto había mantenido su entrenamiento en secreto, practicando en su garage convertido en dojo personal durante las primeras horas de la madrugada, antes de dirigirse a la escuela. Sus colegas maestros conocen su dedicación a la educación física, pero pocos sabían que poseía un cinturón negro séptimo dan en karate kyokushin y había estudiado también aikido, judo, y elementos de boxeo occidental. Mientras Miguel se acercaba con sus intenciones malévolas, Don Alberto había notado el comportamiento sospechoso del grupo de adolescentes. Décadas de experiencia enseñando a niños y jóvenes le habían dado una intuición casi sobrenatural para detectar problemas antes de que escalaran.
Había observado como Miguel había señalado en su dirección, la forma en que el grupo se había movido para seguirlo, y la energía agresiva que emanaba de su lenguaje corporal. Sin embargo, fiel a los principios que había aprendido durante décadas de entrenamiento marcial, Alberto decidió darles el beneficio de la duda. Quizás estaba malinterpretando la situación. Quizás los jóvenes simplemente estaban caminando en la misma dirección por coincidencia. Miguel se posicionó estratégicamente cerca de una esquina donde el pasillo se estrechaba, fingiendo examinar los artículos en el escaparate de una tienda de electrónicos. El plan era simple: cuando el viejo para junto a él, fingiría tropezar y empujarlo accidentalmente hacia sus amigos, quienes fingirían tratar de atraparlo pero permitirían que cayera al suelo. Recuerden, susurró Miguel a sus compañeros, actúan sorprendidos y preocupados cuando pase. Andrés, tú ayúdalo a levantarse después. Carlos, tú grábalo con tu teléfono, pero discretamente. Carlos sintió un nudo en el estómago. La idea de grabar el accidente lo hacía sentir profundamente incómodo, pero la presión del grupo y su dependencia emocional hacia Miguel lo paralizaban. Durante los últimos meses, había sido testigo de cómo las bromas de Miguel se volvían cada vez más crueles, pero su propia inseguridad y miedo al rechazo social lo habían convertido en un cómplice silencioso. Don Alberto se acercaba lentamente, su bastón tocando suavemente el suelo con cada paso. A los ojos de cualquier observador casual, era simplemente un anciano realizando sus compras de fin de semana, quizás comprando un regalo para sus nietos o recogiendo algunos artículos para la casa. Pero bajo esa apariencia tranquila, los sentidos de Alberto estaban completamente alerta. Había notado como el joven de cabello engamanado se había posicionado estratégicamente, la forma en que sus amigos se habían dispersado en un patrón que sugería coordinación, y la energía nerviosa que emanaba del grupo. Cuando Miguel hizo su movimiento, pretendiendo tropezar y dirigiéndose directamente hacia Alberto con los brazos extendidos, el anciano reaccionó con una velocidad y precisión que dejaron el grupo de adolescentes completamente desconcertados. En una fracción de segundo, Alberto había evaluado la situación, reconocido la intención malévola, y tomado la decisión de responder. Pero su respuesta no fue la de un anciano asustado y vulnerable. En su lugar, con un movimiento fluido que parecía desafiar tanto su idea como las leyes de la física, Alberto se desplazó ligeramente hacia un lado, permitiendo que Miguel para junto a él harmlessly, mientras al mismo tiempo utilizaba el propio impulso del joven en su contra. Miguel, que había esperado hacer contacto con un objetivo estático y frágil, de repente se encontró perdiendo el equilibrio mientras su impulso lo llevaba más allá de donde había calculado. Don Alberto, con un movimiento casi imperceptible de su bastón, había redirigido sutilmente la trayectoria del joven, causando que Miguel tropezara genuinamente y cayera de bruces al suelo de mármol del centro comercial. El sonido del impacto resonó a través del área, atrayendo las miradas de varios compradores. Miguel se encontró en el suelo, su orgullo herido más que su cuerpo, mientras Don Alberto se detenía y se volvía hacia él con una expresión de aparente preocupación. ¿Estás bien, joven?, preguntó Alberto con una voz cálida pero firme, extendiendo una mano para ayudarlo a levantarse. Parecía como si hubieras perdido el equilibrio. Los amigos de Miguel se habían quedado inmóviles, completamente confundidos por lo que acababan de presenciar. Lo que había sido planeado como una broma a expensas de un anciano vulnerable se había convertido de alguna manera en su líder cayendo humillantemente al suelo, mientras el supuesto objetivo permanecía de pie, ofreciendo ayuda con dignidad tranquila. Miguel se incorporó lentamente, su rostro enrojecido tanto por la vergüenza como por la ira. Durante un momento, consideró rechazar la ayuda del anciano y alejarse, pero la presencia de los compradores que habían comenzado a reunirse a su alrededor lo forzaron a mantener la fachada de que había sido genuinamente un accidente. Estoy bien, murmuró, aceptando reluctantemente la mano que Alberto le ofrecía. Solo, tropes.
Don Alberto Sanrio con amabilidad, pero sus ojos mostraban una comprensión profunda que hizo que Miguel se sintiera extrañamente expuesto. Era como si el anciano pudiera ver directamente a través de sus intenciones, leyendo cada pensamiento malévolo que había albergado momentos antes. Los accidentes pueden pasar a cualquiera, dijo Alberto gentilmente. Lo importante es como respondemos cuando las cosas no salen como esperábamos. Había algo en el tono de su voz, una cualidad subyacente que sugería capas de significado más profundas, que hizo que tanto Miguel como sus amigos se sintieran profundamente incómodos. No era amenazante, pero había una autoridad silenciosa en su presencia que ninguno de ellos había experimentado antes. Carlos había dejado caer su teléfono sin siquiera comenzar a grabar, mientras Andrés y los otros dos miembros del grupo intercambiaban miradas nerviosas. Lo que había comenzado como una tarde de diversión malévola se había transformado súbitamente en algo que ninguno de ellos sabía cómo manejar. Miguel se sacudió la ropa, tratando de recuperar algo de su compostura, pero la humiliación del momento había creado una grita en su confianza habitual. Durante los últimos 2 años, había construido su identidad social alrededor de su capacidad de intimidar y manipular a otros, especialmente a aquellos que percibía como débiles o vulnerables. Pero algo fundamental había cambiado en esos pocos segundos. La facilidad con la que Don Alberto había neutralizado su ataque, la gracia con la que había manejado la situación, y la autoridad silenciosa pero innegable en su presencia había alterado irrevocablemente la dinámica que Miguel había esperado controlar. Gracias por la ayuda, dijo finalmente, sus palabras sonando forzadas y artificiales. Será mejor que nos vayamos. Don Alberto asintió con cortesía. Por supuesto. Que tengan una tarde agradable, jóvenes. Y recuerden, agregó, su voz levando un peso que ninguno de ellos pudo interpretar completamente, siempre es sabio pensa cuidadosamente antes de actuar. Las consecuencias pueden ser muy diferentes de lo que esperamos. Mientras el grupo se alejaba, intentando mantener una apariencia casual, Miguel sintió los ojos de Alberto siguiéndolos. Era una sensación desconcertante, como si fuera un libro abierto siendo leído por alguien con décadas de experiencia en entender las motivaciones humanas. Los días siguientes el encuentro en el centro comercial pesaron sobre Miguel como una nube oscura que se negaba a disiparse. La humiliación de haber quedado frente a sus amigos, y peor aún, frente a varios extraños, había creado una herida en su ego que superaba con cada hora que pasaba. Durante las clases en la preparatoria privada San Patricio, se encontraba reviviendo constantemente esos momentos, analizando cada detalle, tratando de entender exactamente qué había salido mal. Su reputación como el bromista más atrevido de la escuela había sufrido un golpe significativo. Aunque sus amigos habían acordado tácitamente no hablar del incidente con otros, la dinámica del grupo había cambiado sutilmente. Carlos, en particular, parecía más distante, y Miguel había notado como sus compañeros ocasionalmente intercambiaban miradas cuando pensaban que no los estaba viendo. No puede haber sido suerte, murmuró Miguel durante el almuerzo del martes, picoteando distraidamente su ensalada César. El viejo hizo algo. Vi como se movió. Andrés, siempre leal pero no particularmente perspicaz, trató de minimizar la situación. Hermano, probablemente solo calculaste mal el movimiento. Puede pasar. Pero Miguel no estaba convencido. Durante los últimos días había comenzado a obsesionarse con los detalles del encuentro, la forma en que Don Alberto había mantenido su equilibrio perfecto, el movimiento casi imperceptible de su bastón, y especialmente esa mirada que parecía ver directamente a través de él. Lo que más lo molestaba era la sensación persistente de que había sido completamente transparente ante el anciano. Durante años, Miguel había perfeccionado el arte de la manipulación sutil, mantener fachadas de inocencia mientras causaba daño emocional y físico a otros. Pero en esos pocos segundos, se había sentido como si todas sus capas de engaño hubieran sido peeled away, dejándolo expuesto como lo que realmente era.
Esa tarde, después de las clases, Miguel tomó una decisión que cambiaría el caso de los eventos de manera irreversible. En lugar de irse directamente a casa como usualmente hacía, convenció a sus amigos de acompañarlo de regreso al centro comercial Plaza Norte. ¿Para qué?, preguntó Carlos, claramente reticent. Pense que habías dicho que no queríamos volver allí por un tiempo. Necesito cerrar eso, respondió Miguel, sus ojos brillando con una determinación que sus amigos habían aprendido a temer. No puedo dejar que un viejo me haga quedar como idiota y simplemente aceptarlo. La verdad era más compleja de lo que Miguel estaba dispuesto a admitir, incluso ante sí mismo. El encuentro con Don Alberto había tocado algo profundo en su psique, un miedo primitivo de que tal vez no fuera tan fuerte o inteligente como había creído. Su identidad completa estaba construida sobre la premisa de que podía dominar y intimidar a otros, especialmente a aquellos que la sociedad consideraba vulnerables. Durante los últimos 2 años, había desarrollado un patrón sistemático de comportamiento. Identificaba objetivos que percibía como débiles, estudiantes más jóvenes, personas mayores, individuos que parecían tímidos o inseguros. Luego, gradualmente escalaba sus bromas hasta el punto donde causaba daño real, pero siempre mantenía la deniabilidad plausible. Sus padres, María Elena y Roberto Restrepo, eran ambos abogados exitosos que trabajaban en un bufete prestigioso en el distrito financiero de la ciudad. Sus largas horas de trabajo y su enfoque en el éxito material habían creado un vacío emocional en el hogar que Miguel había aprendido a llenar con la adrenalina de dominar a otros. Cuando el grupo llegó al centro comercial, Miguel había desarrollado ya un plan más elaborado que su primer intento. Esta vez, no se conformaría con una simple broma física. Había decidido que necesitaba humillar al anciano de una manera más sistemática y pública. Lo que vamos a hacer, explicó a sus amigos mientras se posicionaban cerca de la fuente central, es seguirlo hasta que esté en una situación donde no pueda escapar fácilmente. Entonces le hacemos una serie de bromas pequeñas que lo hagan ver estúpido frente a todos. El plan involucraba múltiples elementos, finger que el anciano había dejado caer dinero y hacer que se gastara innecesariamente, accidentalmente empujar su carrito de compras para que se derramara su contenido, y finalmente, filmar todo para potencial distribución en redes sociales. Lo que Miguel no sabía era que Don Alberto había notado su presencia desde el momento en que habían entrado al centro comercial. Décadas de experiencia en las líneas de estudiantes problemáticos habían desarrollado en él una conciencia periférica casi sobrenatural para detectar energía negativa y intenciones malévolas. Alberto había llegado al centro comercial esa tarde para una misión específica, comprar materiales para un proyecto de carpintería que había planeado para el fin de semana. A los 72 años, mantenía una rutina estricta de actividades que incluía ejercicio diario, lectura, trabajo en madera, y por supuesto, su práctica continua de artes marciales. Su vida había tomado un rumbo inesperado 2 años antes, cuando su esposa de 45 años, Carmen, había fallecido después de una batalla prolongada contra el cáncer. El dolor de esa perdida había amenazado con destruir todo lo que Alberto había construido durante décadas, pero su entrenamiento marcial y su filosofía de vida le habían proporcionado las herramientas para canalizar el dolor hacia propósitos más constructivos. Había comenzado a dedicar más tiempo al trabajo voluntario en centros comunitarios, enseñando artes marciales básicas a jóvenes en riesgo, y desarrollando programas de autodefensa para mujeres y personas mayores. Su enfoque no era crear luchadores, sino inculcar disciplina, confianza, y lo más importante, la sabiduría de cuando usar y cuando evitar el conflicto. Mientras caminaba por los pasillos del centro comercial, Alberto era muy consciente de que los mismos adolescentes de días anteriores lo habían seguido. Podía sentir su presencia como una presión constante en su conciencia periférica, y su experiencia le decía que el joven líder del grupo no había aprendido la lección que había tratado de enseñar gentilmente. Cuando Miguel finalmente hizo su movimiento, acercándose con una sonrisa falsa y señalando hacia el suelo cerca de los pies de Alberto, el anciano supo inmediatamente lo que estaba ocurriendo.
Disculpe, señor, dijo Miguel con una cortija exagerada que no lograba ocultar sus intenciones malévolas. Creo que así lo cayó esto. Señalaba hacia una moneda de 5 pesos que obviamente había colocado en el suelo momentos antes. El plan era hacer que Alberto se agacara para recogerla, momento en el cual Miguel fingiría tropezar y caer sobre él, causando que el anciano perdiera el equilibrio y caera humillantemente frente a los compradores. Don Alberto miró la moneda, luego miró directamente a los ojos de Miguel con una expresión que hizo que el joven se sintiera súbitamente pequeño y insignificante. Había algo en esa mirada que sugería décadas de experiencia tratando con individuos exactamente como él, y una paciencia que había sido probada y refinada a través de años de desafíos mucho más significativos que las travesuras de un adolescente malcriado. Joven, dijo Alberto, su voz levando un peso que hizo que varios compradores cercanos voltearan a mirar, creo que necesitamos tener una conversación seria. La autoridad silenciosa en su tono era tan palpable que Miguel sintió inmediatamente que había perdido el control de la situación. Sus amigos, que habían estado posicionados para la siguiente fase del plan, se detuvieron bruscamente, sintiendo súbitamente expuestos bajo la mirada steady del anciano. No sé de qué habla, respondió Miguel, tratando de mantener su fachada de inocencia, pero su voz sonaba menos convincente que antes. Alberto dio un paso más cerca, y Miguel notó por primera vez que, a pesar de su bastón y su apariencia frágil, el anciano se movía con una gracia y estabilidad que sugerían una condición física mucho mejor de lo que había asumido. Hace 3 días, continuó Alberto, su voz tranquila pero penetrante, intentes lastimarme deliberadamente. Hoy, has regresado con tus amigos para tratar de humillarme públicamente. ¿Crees realmente que no me he dado cuenta de lo que estás haciendo? Las palabras golpearon a Miguel como bofetadas físicas. La idea de que sus planes fueran tan transparentes para el anciano era profundamente humillante, pero más que eso, había algo en la presencia de Alberto que estaba despertando emociones que Miguel había aprendido a suprimir, vergüenza genuina, y por primera vez en años, miedo real. Usted está loco, murmuró Miguel, pero las palabras sonaban débiles incluso para él. Tal vez, respondió Alberto con una sonrisa pequeña que no llegó a sus ojos. Pero no soy ciego, y no soy estúpido. Más importante, no soy el anciano frágil y indefenso que crees que soy. Había algo en la forma en que pronunció esas últimas palabras que hizo que el aire alrededor del grupo pareciera cargarse de electricidad. Miguel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del aire acondicionado. Por primera vez en su vida, se encontraba en una situación donde su arsenal habitual de manipulación, intimidación, y negación plausible no solo era inefectivo, sino que parecía ridículamente inadecuado. Estaba comenzando a darse cuenta de que había elegido el objetivo equivocado, pero su orgullo y su necesidad desesperada de mantener su imagen ante sus amigos lo empujaron hacia una escalada que cambiaría todo para siempre. ¿Me está amenazando?, preguntó Miguel, tratando de recuperar algo de control sobre la situación. Porque tengo amigos aquí que pueden testificar que usted me está acosando. La sonrisa de Alberto se amplió ligeramente, y por un momento, Miguel vislumbró algo en sus ojos que le hizo comprender que estaba nadando en aguas mucho más profundas de lo que había imaginado de la tensión en el aire se había vuelto tan densa que incluso los compradores que pasaban cerca comenzaron a reducir el paso, sintiendo instintivamente que algo significativo estaba desarrollándose. Miguel, acorralado por su propio orgullo y la presión de mantener su imagen frente a sus amigos, tomó la decisión que sellaría su destino. Sabe que, veo, dijo, elevando deliberadamente su voz para asegurarse de que otros pudieran escuchar, estoy cansado de sus acusaciones. Si no me deja en paz, voy a tener que defenderme. Las palabras habían sido diseñadas para crear una narrativa en la cual él sería la víctima defendiéndose de un anciano agresivo. Era una táctica que había usado antes con éxito, escalar una situación hasta el punto donde su respuesta defensiva pareciera justificada para los observadores casuales.
Don Alberto observó la performance de Miguel con la misma expresión tranquila que un maestro experimentado usaría para evaluar el trabajo de un estudiante particularmente mediocre. Había visto esta rutina incontables veces durante sus décadas en la educación, el bully que se convierte en víctima cuando se enfrenta a consecuencias reales, la manipulación emocional diseñada para generar simpatía de los testigos. Joven, dijo Alberto, su voz manteniendo la misma calma autoridad que había caracterizado toda la conversación, creo que no entiendes completamente la situación en la que te has puesto. Sin moverse de su posición, sin hacer ningún gesto amenazante, Alberto simplemente permitió que algo cambiara en su postura. Era un cambio sutil, casi imperceptible para los observadores casuales, pero inmediatamente transformó toda la dinámica del encuentro. Miguel, que había estado esperando intimidar al anciano con su tamaño y juventud, sintió súbitamente como se estuviera parado frente a una montaña. No era que Alberto hubiera hecho nada obviamente agresivo, pero había una presencia que emanaba de él ahora que sugería décadas de disciplina física y mental que Miguel ni siquiera podía comenzar a comprender. Los amigos de Miguel, que habían estado observando desde una distancia segura, intercambiaron miradas nerviosas. Andrés, el más perceptivo del grupo, comenzó a darse cuenta de que habían subestimado gravemente su objetivo. Había algo en la forma en que Alberto mantenía su bastón, en la manera precisa en que distribuye su peso corporal, que sugería que la apariencia frágil era completamente engañosa. ¿Defender de qué, exactamente? Preguntó Alberto, y por primera vez, su voz levaba una edge que hizo que varios compradores se detuvieran completamente y voltearan a observar la confrontación. Miguel se dio cuenta demasiado tarde de que había pintado himself into a corner. Su intención había sido crear una situación donde pudiera justificar atacar defensivamente al anciano, pero la pregunta directa lo forzaba a especificar exactamente qué amenaza representaba un hombre de 72 años con bastón. Usted me ha estado siguiendo y amenazando, tartamudeó Miguel, pero incluso mientras pronunciaba las palabras, se daba cuenta de lo ridículas que sonaban. Siguiéndote, repitió Alberto, y ahora había una nota de genuina diversión en su voz. Joven, has venido a este centro comercial específicamente para buscarme, no una sino dos veces. Has traído a tus amigos como testigos y cómplices para tus bromas. Y ahora afirmas que yo te estoy amenazando. La precisión with which Alberto había delineado los eventos hizo que Miguel se sintiera completamente expuesto. Era como si cada uno de sus pensamientos y motivaciones hubiera sido leído y catalogado por alguien con décadas de experiencia entendiendo exactly this tipo de personalidad. Fue en este momento que Carlos, el miembro más tímido del grupo, tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. Durante semanas, había estado luchando con su conciencia sobre su participación en las escalating bromas de Miguel. El encuentro con Don Alberto había sido el catalizador que necesitaba. Miguel, dijo Carlos, su voz temblando ligeramente, quizás deberíamos simplemente irnos. El señor no nos ha hecho nada malo. La traición percibida de uno de sus seguidores más leales fue la gota que derramó el vaso para Miguel. En un momento de ira pura y irracionalidad completa, perdió toda pretensión de civilidad. Calate, Carlos, gritó, volviéndose hacia su amigo con una furia que hizo que varios compradores dieran pasos hacia atrás. No seas un cobarde. Luego, en un movimiento que cambiaría todo irrevocablemente, Miguel se volvió hacia Don Alberto y, con toda la arrogancia y privilegio de sus ciudadanos, cometió el error más grande de su joven vida. Y usted, viejo estúpido, es hora de que aprenda a no meterse con gente más fuerte que usted. Con esas palabras, Miguel se lanzó hacia Alberto, sus puños raised, completamente convencido de que su juventud, tamaño, y agresividad serían suficientes para dominar a un anciano con bastón. Lo que ocurrió en los siguientes 10 segundos sería recordado por todos los testigos presentes como uno de los ejemplos más claros de por qué las apariencias pueden ser absolutamente engañosas. Don Alberto no se movió hacia atrás ni mostró signos de pánico. En su lugar,
por primera vez desde que la confrontación había comenzado, sonrió, una sonrisa pequeña, triste, que sugería décadas de experiencia tratando con jóvenes que habían perdido completamente el rumbo. El movimiento de Alberto fue tan fluido y preciso que varios testigos después describieron cómo se hubiera sido coreografía. Sin solta su bastón, sin mostrar prisa o pánico, simplemente shifted su peso ligeramente y allowed que Miguel se acercara. Cuando Miguel llegó dentro del rango de striking, Alberto realizó una técnica tan básica en karate kyokushin que cualquier estudiante de primer año la habría reconocido, un simple bloqueo con el antebrazo izquierdo que redirected el puño derecho de Miguel, seguido inmediatamente por un contraataque controlado con la palma de su mano derecha al centro del pecho del joven. La técnica no fue designada para causar daño permanente, pero su ejecución fue absolutamente perfecta. Miguel se encontró súbitamente sin aire, desequilibrado, y cayendo hacia atrás, mientras Alberto permanecía en la misma posición, como si nothing significant hubiera ocurrido. El silencio que siguió fue profundo. Miguel estaba en el suelo por segunda vez en una semana, pero esta vez la humiliación era complete y public. Docenas de compradores habían presenciado a un adolescente de 17 años atacar unprovocadamente a un anciano, solo para ser neutralizado con una facilidad que sugested niveles de habilidad que desafiaban todas las expectativas. Fue entonces cuando Don Alberto finalmente reveló quién era realmente. Jovencito, dijo, su voz levando una autoridad que hizo que cada persona en un radio de 20 metros se detuviera para escuchar. Durante 50 años he enseñado a estudiantes exactamente como tú. Y durante los mismos 50 años, he estudiado artes marciales específicamente para proteger a esos estudiantes de individuos exactamente como tú. Se acercó a Miguel, que todavía estaba en el suelo tratando de recuperar la respiración, y extended su mano libre en un gesto de ayuda que somehow managed to be tanto compasivo como completamente intimidating. Mi nombre es Alberto Guerrière. Soy maestro jubilado de escuela primaria, cinturón negro séptimo dan en karate kyokushin, y he dedicado mi vida entera a entender por qué jóvenes como tú eligen lastimar a otros más débiles. Las palabras impactaron a Miguel como golpes físicos. La idea de que había intentado intimidar a un expert en artes marciales was humiliant beyond belief. Pero peor aún era la implicación de que su comportamiento era tan predecible que había sido studied y catalogado por profesionals. La pregunta ahora, continuó Alberto, es que vamos a hacer contigo. Miguel se incorporó lentamente, su worldview completamente shattered. Durante años había operado bajo la asunción de que era más fuerte, más inteligente, y más capaz que sus víctimas. En less than 2 minutes, todas esas assumptions habían sido demolished por un hombre que había estado usando un bastón solo como afectación. Los amigos de Miguel habían backed away significativamente, y por primera vez, todos estaban viendo a su líder como realmente era, un bullet suya perceived strength había sido built entirely on targeting those he believed to be vulnerable. Don Alberto observó el grupo con la expresión thoughtful de alguien who había spent decades evaluating young people y determining the best course of action para sus futures. El eco de la confrontación resonó a través del centro comercial como ondas en un estanque. Miguel permaneció sentado en el suelo de mármol frío, no solo físicamente derrotado sino completamente desarmado psicológicamente. Por primera vez en años, se encontraba en una situación donde no podía manipular, intimidar, o escapar de las consecuencias de sus acciones. Don Alberto extendió su mano hacia Miguel una vez más, pero esta vez el gesto llevaba un peso diferente. No era la cortesía superficial que había mostrado en su primer encuentro, en la paciencia forzada de alguien tratando de evitar conflicto. Era la mano de alguien que había identificado a un joven perdido y had tomado la decisión de intervenir. Levantate, dijo Alberto, su voz carrying una autoridad que Miguel found impossible to ignore. Pero esta vez, when te pongas de pie, quiero que pienses cuidadosamente en qué tipo de persona quieres ser cuando estés vertical again. Miguel aceptó la ayuda reluctantly, su mind racing through todas las ways que esta situación podría desarrollarse. Los compradores que habían witnessed the confrontation estaban maintaining a respectful distance,
Pero sus expressions varied from sympathy para el anciano to disapproval toward Miguel y sus friends. Carlos, quien había found the courage to speak up momentos antes, se acercó hesitantly. Miguel, dijo quietly, creo que deberíamos escuchar what el señor tiene que decir. La suggestion, coming from his most loyal follower, was another blow to Miguel's already shattered ego. Pero por primera vez en años, he began to genuinely question whether his approach to relationships y power had been fundamentally flawed. Don Alberto observó el interplay entre los jóvenes with the sharp eyes to someone who había spent decades understanding group dynamics y peer pressure. Había seen countless young people in similar crossroads, y knew que the next few minutes would be crucial in determining si Miguel would learn from esta experiencia or simply become más resentful y dangerous. Necesitamos hablar, dijo Alberto, gesturing toward una quieter area near la fountain. No como enemies, sino como human beings trying to understand each other. La idea de having any kind of civil conversation with someone he había just tried to attack was initially repugnant to Miguel. Su instinct was to gather his dignity, tal como quedaba, y simply leave. Pero había algo en Alberto's demeanor que made walking away feel like an even greater defeat than staying. Reluctantly, Miguel siguió al anciano toward la fountain, with sus amigos trailing behind at a distance que suggested they were no longer sure where they stood in this nueva dynamic. Siéntate, dijo Alberto, settling himself on the edge de la fountain with una ease que belied his age. Why dime, que pensabas que iba accomplished today? La directness of la pregunta caught Miguel off guard. Había esperado lectures about respect, threats about calling la policía, or attempts to embarrass him further. Pero Alberto's approach was different. He genuinely seemed to want to understand Miguel's thought process. Yo, no sé, Miguel finally admitted, while las palabras felt strange coming from someone quien había always projected certainty y control. Supongo que estaba angry about what happened last time. Angry about que, exactly, Alberto pressed gently. Que your plan to hurt an innocent person didn't work? Que you discovered que el mundo doesn't revolve around your desires to dominate others? Las palabras stung porque they were accurate. Miguel había built his entire identity around being able to control y intimidate others, while Alberto's resistance had shattered that illusion. Durante 50 años, continued Alberto, I've trabajado with jóvenes who were lost, angry, y looking para power in all the wrong places. The vast majority of them weren't inherently bad people. They were just confused about what real strength looks like. Miguel looked up at the anciano, surprised by the lack of condemnation in su voice. Había expected judgment, pero instead was hearing something que sounded almost like understanding. Real strength, continued Alberto, no es about your ability to hurt others who can't defend themselves. Real strength is about your ability to protect those quien need protection, to lift others up instead of tearing them down, why to admit when you've made mistakes. Carlos, quien había been listening from a few metros away, moved closer. The conversation was touching algo inside him que había been growing throughout las semanas of increasing discomfort with Miguel's behavior. Señor Guerrero, Carlos said hesitantly, how did you become tan fuerte? Not just physically, pero, in other ways too? Alberto smiled at la pregunta, recognizing genuine curiosity. It took many years, he said. And many mistakes. When I was young, not much older than ustedes, I was also looking para ways to feel powerful. Pero I was fortunate to find mentors who showed me que true power comes from discipline, from serving others, why from constantly working to become a better person. Miguel felt something shifting inside him, an uncomfortable emotion que he slowly recognized as shame. Pero it wasn't la performative shame he had learned to use para manipulation. This was genuine remorse for las people he had hurt y la person he had become. I don't know como to be different, Miguel said quietly, why the admission cost him more than he had expected. This is quien I've been para so long. ESA, said Alberto, es exactly where change begins. With recognizing que who you've been doesn't have to determine who you become. Durante las next dos horas, an extraordinary conversation unfolded by la fountain. Alberto shared stories de his own youth, his mistakes, y el long process de learning to channel his energy toward constructive purposes.
Hablo about his martial arts training not as a means de violence, sino as a path toward self-discipline y spiritual growth. Miguel found himself talking about things he había never discussed with anyone, his loneliness despite being surrounded por friends, his fear que without his ability to dominate others he would be abandoned, while la growing emptiness que his behavior had been creating inside him. Carlos y los other friends joined la conversation gradually, each revealing their own discomfort with la escalating nature de las bromas y their relief at finally having permission to express their doubts. Lo que sugiero, said Alberto finally, es que ustedes have a choice. Pueden continue down este path, becoming increasingly cruel hasta que someone gets seriously hurt while you face real legal consequences. O pueden begin the hard work to becoming the people you're actually capable of being. Miguel looked at his hands, thinking about todas las ways he had used them to hurt others. What would that look like, he asked. Para empezar, said Alberto, it would mean making amends to los people you've hurt. Really making amends, not just apologizing porque you got caught. It would mean finding ways to use your energy y intelligence para help others instead of harming them. Paused, then, continued, why if you're genuinely interested in learning about real strength, I teach classes twice a semana at El Community Center and Colonia Doctors. Not para fighting, sino para discipline, respect, y character development. La idea of learning from someone he had tried to attack was initially mortifying to Miguel. Pero as he thought about it más, he began to see it as potentially la only path toward redeeming himself. Would you really teach me? Miguel asked, his voice barely audible. Alberto studied el joven para un long moment. I've spent my life believing que every person deserves una chance to become better than they've been. Pero the chance comes with conditions. No more targeting people you perceive as vulnerable. No more using your friends as accomplices in cruelty. Why, when you inevitably face moments where you want to revert to your old behavior, you come talk to me instead de acting on those impulses? Miguel nodded slowly. Why, para la primera vez en years, he felt something resembling hope. Los months que siguieron fueron among los most challenging de Miguel's young life. True to his word, he began attending Alberto's classes at El Community Center, where he learned que martial arts training was far more demanding physicamente y mentally than he had ever imagined. Más importantly, he began el difficult work of making genuine amends to los people he had hurt over los years. Some forgave him immediately, others required tiempo y demonstrated change before they would trust him again, why some never forgave him at all. Learning to accept todas estas responses fue part of his growth. Carlos y Andres also began training with Alberto, why gradually the group dynamic shifted from one centered on cruelty y dominance to one focused on mutual improvement y service to their community. No todos los aspects of Miguel's transformation were easy o linear. There were moments of regression, times cuando his old impulses toward manipulation y cruelty resurfaced. Pero each time, he found himself returning to las lessons Alberto had taught him about choosing quién he wanted to be in cada moment. Years later, cuando Miguel was in university studying social work, he would often reflect on that afternoon en el centro comercial cuando he had learned que his assumptions about strength y weakness had been completely inverted. El hombre he had perceived as la perfect victim had turned out to be exactamente what Miguel needed, someone strong enough to stop him, wise enough to understand him, why compassionate enough to help him find a better path. Don Alberto, now 75 y still teaching young people about discipline y character, often used Miguel's story as an example in his classes. Not as a cautionary tale about bullying, sino as proof que even those quienes seem lost pueden find their way to becoming forces for good en el mundo. La transformation hadn't been quick or simple, pero it had been real. Why sometimes, Alberto reflected, that was all que anyone could ask for, la opportunity to become better than who they had been, one choice at a time.